नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार्य कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. फाल्यां जे आमचे लोकसभेचे इलेक्शनाचो रिजल्ट आसा आनी सगळ्याक एक उत्सुकता आसा की कोण जिखून येतलो. आतां सगळे एग्जीट पोल आयला ते पळयल्यार एनडीए इजिली हाका सरकार मेळटा आनी गोंयांतली दोनूय सिटां बीजेपीक वतली अशे तरेचे एक सर्वे आयल्ले आसा. पूण दुसरे वटच्यान कांय जाणांक दिसता की हे सर्वे आसा ते फकत नांवा पुरते किंवा ताका ऑथेंटिसिटी ना. आनी ह्या हाजेर आमी एक चर्चा करपाक आमचे बरोबर आयल्यात आमचे राजकीय विश्लेशक ॲडव्होकेट राधाराव ग्रेसियस. जर येवकार तुका दोतोर कितें दिसता तुका हे जर सगळे जर पळयल्यार सामकें कोण म्हणटा 370 एनडीए येता, कोण म्हणटा हे येता. सो आनी ताजे पयलीं म्हणटाले की इंडिया अलायन्स आहा तांकां चान्सीस आहा. सो हे सगळें पळयल्यार कितें दिसता तुका? कितें मरे सुशांत, आमचे इलेक्शन आतां इंडिया म्हणटी वास्ट कंट्री आनी सगळ्याक इलेक्शन एकू हेजेर चलनाय. मिन्स एक एक स्टेटांत एक एक रिजनांत एक एक इश्यू डिफरंट आसता आनी थिंकींगूय डिफरंट आसता. पूण जनरली आतां लास्ट 10 years हिंदी स्पिकींग पळय एरिया आसा थिंगा सारके बीजेपीचो स्वीप. हिंदी गुजराती मराठी एरिया बीजेपीन सारक्यो वोट एअर पार्टी नॉन एक्झिस्टंट थिंगा 90% 80% सीट घेतल्या 10 वर्सां. कितें जाता आफ्टर सम years थोडे वर्स जातकच देर इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी म्हणून तूं वयर पावलो सारको तेमचेर हय. सो हे एरियांत बीजेपीचें हें जालां सारकें. दे हॅव रीच द टॉप पीक. आतां ते स्टेटांनी तेणें आहा तशें सांबाळून पडलें. थिंग तांकां एक्स्ट्रा सीट मेळपाक चान्स ना. आनीक आफ्टर 10 years कितें जाता देर इज लॉट ऑफ एंटी इनकम्बन्सी. म्हणजे लोक कितें आहा बरो बरो मनीस पूण तूं घाता वोट पूण मागीर 10 वर्सांक तो बरो तें दिश्टी पडटा न्ही कितें कोत्तो म्हूण घाता. पूण 10 years जातकीर कितें जाता तूं कितें केलें तें दाखोवपा जाय. आतां हे फाटी तुवें कंपेन चोय तूं बीजेपी पयलींसून कंपेन कितें आहलो ते प्रॉमिस्ड 15 लाख प्रॉमीस केले टेंपल कोत्तोलें जायत केलें जायत लोकांक कितें आसा टेंपल बांदलें ब्रीज बांदल्यो तें दिश्टी पडटा. बट फॉर द ऑर्डिनरी इंडियन गरीब वोटर पळया तांकां पर्सनली कितें तर दिश्टी पडलें डेवलपमेंट कितें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हाय जालीं LPG केन्ना तें बाबा आमकां कितें जालें दिसता. हें अशें दिसना मुगेल भाशेन इंडिविज्युअल बारीक लोक आहा तांकां कांय फायदो जाला अशें दिसना हे 10 वर्सांक. सो आतां लोक वोटींग कॅश कोत्तलो तें चोवपाक बीजेपीन तुवें आतां कंपेन चोय तूं हे फावटी तेंगेलें कंपेन फकत काँग्रेसागे कितें रॉंग आहा केजरीवालागे कितें रॉंग आहा तीच आवाज करप. ते नेगेटीव कंपेन तेंचे चोडप. सी 10 वर्स जालें म्हणटकच कंपेन शूड बी आमी कितें केलें तें दाखोवपाचो. दॅट इज नॉट द केस. सी म्हाका फिलींग जाता की बीजेपीकूच दिसता म्हूण तेंचे तितलें बरें ना म्हूण. दॅट इज वाय दे आर अटॅकिंग एवरी टायम दे आर अटॅकिंग द ऑपोजिशन. दॅट इज तें पळय कंपेन कोता तें ऑपोजिशनान करपाचें. 10 वर्स जालो तुमगे जावं ना मुखार कळना. सो ताका लागून म्हाका एक वाटेन दिसता की बीजेपी देमसेल्स आर नॉट कॉन्फिडंट म्हणून. हय पूण दुसऱ्या वाटेन कितें जाता एग्जीट पोल इतली दाखयता ना तेंच सांगता तुका कितें आसा आमचे आतां हे 10 वर्सांकूय हांवें केन्ना हे भाशेन वन सायडेड रिपोर्टींग चोवना केन्नाच. हे फावटी सगळें रिपोर्टींग चोयलें जायत दिसता बीजेपी जिखून गेले सारके. इफ यू सी द मिडिया देर इज एक खंयची मिडिया ना हे वाचून यू आर सेइंग दॅट नॅशनल मिडिया एंड लोकल मिडिया दोनी. नॅशनल नॉट लोकल कितें जाता आमी गोंयांत मातशे लोक चतूर आसा आनी लोक पिश्यां काडल्या लोकांक कोटा तितली इजी ना. आय एम टॉकिंग ऑफ नॅशनल मिडिया. नॅशनल मिडिया खंय कितें जाता आमी कितें कोटा पेपराचेर टीव्हीचेर दाखयता तें चोवपाचें आनी सगळे दाखयता बीजेपी जिखता म्हणून. सो मुगेल भाशेन कितें आहा हो रिजल्ट पळयता तेन्ना हो रिजल्ट दाखयतलो इदर द नॅशनल प्रेस इज डिसऑनस्ट. म्हणजे जो तर हें पत्ते जालें तेन्ना कळटलें की हें प्रेस कितें सांगतालें म्हूण. ऑर प्रेस सारकें रिजल्ट प्रेस सांगता तें जालें म्हणटा की बाबा तें रिपोर्टींग वॉज फेर म्हूण. सो फॉर मी this result will decide two things. One, who forms the next government, and the other two, whether the press in India is honest or dishonest. This will be decided by the result. Of the press. Credibility of the press. So these two are what will be decided. आता तूं हें म्हणटा न्ही तें कितें म्हणटा तें एक्झिट पोल्स
एक्झिट पोल्सांक कितें जाता, सी एज आय हॅव सेड, प्रेस तर क्रेडिबल आसत, एक्झिट पोल्स आर ऑल्सो डन बाय द सेम प्रेस. तुवें चोयलें जायत एक्झिट पोल केले ते मनीस तेच प्रेस मिडियानू केले, दे आर टायड अप विथ देम. सो मिडिया पळय सगळें सांगिल्लें तेणी इतलें हें की BJP जिखता म्हणून, द एक्झिट पोल्स वील ऑल्सो से द सेम थिंग न्हू. ओके. ते डिफरंट कितें सांगता तेच मनीस न्ही. ओके. सो म्हाका मातशें सरप्रायज ना की एक्झिट पोलान सांगलो म्हणून BJP जिखता म्हणून. आनी कर्नाटकांत सगळीं सिटां BJPक दाखयल्या. हय तेणें सांगलें न्ही, तेच सांग सी प्रेस मिडिया कवरेज वॉज लायक दॅट. सो देरफोर मुगे आय एम नॉट सरप्रायज की मिडिया एक्झिट पोल्स तेच सांगलो म्हणून. ते प्रेस सांग तशेंच एक्झिट पोल येयला. So it is manipulated. No, I will not say it is manipulated. What I am saying is, if the press is manipulated, then the exit polls are also manipulated. Okay. But if what the press has been saying, media has been saying is correct, then that also must be correct, no? So आता अनेक हे आता की हे एक्झिट पोल अशें दाखयल्यात कारण दे वॉन्टेड टू हे आमगेले EVMाक भितर चेंजीस करपाक जाय, ताका लागून एक फाल्यां जर कितें जालें जाल्यार लोकांक कांय दिसपा जायना म्हणून BJP जिखता अशें म्हणून हांवें एक पोस्ट काडला ऑन माय फेसबूक काउंटिंग हें जायते फुडें बिफोर द एक्झिट पोल्स की एक्झिट पोल्स ऑल्सो मेड ट्राय टू शो BJP इज विनींग बिकॉज BJP तर कितें भानगड करपा जाय. वन इज EVM मशीन पळय आसा तें EVM मॅनिपुलेट करपा जाता. दुसरें EVM जातोगोच वोटींग काउंटिंग करता थिंगाय मॅनिपुलेट करपाक मेळटा. यू सी चंडीगड हुंच कडेन तें मेयर इलेक्शन जालें न्ही, फाटीं मागीर ते हायकोर्टान बी पावलो ते मेयर, मागीर तो पुलिंग एजंट कोण ताका मागीर सुप्रीम कोर्टान व्हरून बरो सुजा केलो. सो थिंगाय ओपन हितून सगळें मॅनिपुलेशन केल्लें न्ही, वी नो न्ही वॉट हॅपन. सो देरफोर BJP हॅज अ हिस्ट्री ऑफ पोस्ट म्हणजे इलेक्शन जाता आसतना मॅनिपुलेट करपाक BJP कापूसाद आसा. तूं म्हणटा आज पयलीं चर्चिल हें सांगतालो ते EVM मॅनिपुलेट करता आनी लोक ताका हांसताले वा कितें आवट काय म्हणून. सो आतां चर्चिल सांगता सारकें जावपा नो 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 आय एम नॉट गोईंग टू चर्च. कितें आसा मरे, द EVMs आर मॅन मेड मशीन्स. And what man has made, man can also unmade. See, if I make something, I know how it will work. So it is definitely possible that machines can be manipulated. But that does not mean that they are manipulated. You see, machine केलें ते manipulate करून जाता तेजेर सेफ्टी आहाय न्ही. Okay. Yeah. So therefore हांव म्हणा की manipulate machine कोतलेय म्हूण करून जाता. Now machine manipulate करपा जाता. See, earlier election machine नासलें, ballot आसलें आनी तेन्ना काँग्रेस पावर आशिल्ली आनी हांव तेन्ना काँग्रेसा विरुद्ध आमी इलेक्शनाक बसले जायत पेडे जाले आनी आमी चोयलां की इवन बॅलट्स कॅन बी मॅनिपुलेटेड. तुका आनी म्हाका खबर आहा न्ही बॅलट तें कोण हें करप आसली न्ही. सो मॅनिपुलेशन इज पॉसिबल विथ एवरीथींग. बॅलट इज मॅनिपुलेट केले आनी करून जाताय. सो टू से दॅट EVMs कॅन बी मॅनिपुलेटेड नॉट समथींग स्ट्रेंज. दे कॅन बी बट वेदर दे आर ऑर दे वील बी इज द क्वेश्चन मार्क. तर आतां आमी गोंया कडेन येवया. एक्झिट पोलान म्हणल्यार की दोनूय सीट्स नॉर्थ गोवा एज वेल एज साऊथ गोवा इट वील गो टू BJP. सो आनी हे आतां काँग्रेस किंवा आप म्हणटात जावपाक शकना. साऊथ गोंया BJP कशीच जिखपाक शकना आनी दे आर थंपिंग ऑन दॅट सायलंट वोट म्हणून. सायलंट वोटर सायलंट मेन म्हणटा पयलीं एक म्हणजे हे सारकें दिसता वतली आसा सायलंट वोटर्स म्हण कितें हें आसता काय म्हणून ना. शी मुगेल पर्सनल एक्सपिरियन्स सायलंट वोट म्हण ती फकाणां. देर इज नो सच थिंग एज सायलंट वोट. You see, in any election, there are say 8, 10, 15% voters ते disclose कोण ते आपण अग्यार वता आपण जाय तेका मारता. That percent पण राग दिसता तांचे भितर. ह्या फावट राग राग पट दिसता जायत, राग दिसता पण ह्या फावट दिसनाशिल्लो. ह्या फावट कोण अशें बेजार जावन उरयल्ले दिसनाशिल्ले. ना कितें आहा राग दिसताच पूण राग पट दिसलो आनी तूं चिंतून आसता बाबा हें आपण एक पाटी शिकयतलो म्हूण तेन्ना ते मरे ओपोजिशन पार्टी कोण पड रावता तांकां दे हॅव देर ओन वेज ऑफ फायंडींग आउट कोण रागान कोण लिडर रागान आहा तो. आनी हे फावटी एक कॅन्डिडेट अशी आशिल्ली शी वॉज द रिचेस्ट कॅन्डिडेट इन द थर्ड फेज ऑफ पोलिंग 1000 and odd crores. सो एक कॅन्डिडेट इतलो ग्रेस्त आनी तेंगे पार्टी इतली ग्रेस्त की दुसरे कॅन्डिडेटाक कुड नॉट इवन इमॅजीन कमिंग क्लोज. सो तुका लोकांक सायलंट वोटर आसता राग पड येता पयशे दिले म्हणटकूच तें सगळें बदलता. आय हॅव सीन इट इन इलेक्शन. ओवरनायट तुका तुजे बाबा सगळे आहा ते 2 दीस म्हळ्यार ते वटेन धांवता. सो दॅट इज कॅन इज ऑल्सो पॉसिबल.
on the campaign front, it appeared that Congress is winning. I was also part of the campaign. So if you go by a regular campaign system, I think Congress should win. But end पर पयस घातला हे फावटीक केन्नाच लोकसभा इलेक्शनाक पयसो घालूं ना. Okay. पण हे फावटीक बीजेपीन पयस घाला. All these years I have been active. इतलो पयसो not even 20% of this was put for parliament elections. Okay. So there has been a massive flow of money. त्याच इम्पॅक्ट कितें जाता म्हज्यान सांगपाक जायना. सो पयशांन तर लोकांन वोट मारलो तेन्ना बीजेपी. तूं कॅम्पेन केला आसतलो ती इन सालसेत. Salsette is always with, I agree with what you. about the hinterlands, means आमचे जे हिंदू एरियाज आहात. That's what. Sawarde, Sange, Kankona. I really do not know because I have not been active that side. And active आले एक भाषण केलं काय करणार आहे तुका? I go and address. Can you make out? Yeah. I have been moving there. Yeah. But I did get a feeling from quite a few BJP workers that side that this time they feel insulted. Not because of anything. They feel that the candidate who has been given the ticket was never part of BJP. They wouldn't mind if Savarkar was not given. Pani kon karyakarta dili zale. Okay. Yeah. Is Sarki nothing to do with BJP, rich person. Yeah. And there was a feeling that त्यांचे पार्टी उडोवपाक जाय. इनिशियली हो आशिल्लो. होय. पूण ते मागीर कंटिन्यू जालो काय मागीर आमी कितें म्हणटात आमी कितें आमचे आसतात केन्ना काँग्रेसीचे वोटर्स आसता ते काँग्रेसचे बेजार आसता सामके उलयता सारके हांगा उडोवपाक जाय हें करपाक जाय. पूण लास्ट शो वचून जे सामके हें आसता ते त्याच हाजेर हाताचेर मारतात. तर तशेंच ह्या फावटी ना तें सांगतालो तुका हे पाटी आहा पूण पयस इतलो येयलो की दॅट मे हॅव बीन नेगेटेड न्हू. लोक विरोध आहलो तेन्ना पयशांक गुणायला वचपाक शकता. इट इज पॉसिबल. Plus BJP had an organization which Congress didn't have. They are by conviction they are the voters of BJP. Yes. So, yeah. See, the Goan Hindu party asa, they can't all be said to be by conviction with BJP. Until BJP came, they were mostly Congress, no? See, गोंयचे सारस्वत पडे आहा. When I was growing up, तेंगे नेहरू देव आहलो. आता मोदी देव जाला. There are very few Saraswats who are not with Modi now. See, the Saraswats in Goa have completely shifted over to Modi as their god. Earlier it was Nehru. I remember Nehru in Bontat and Gandhi. Indira Gandhi. No, Mahatma Gandhi. Yeah. Indira Gandhi later. No, after that. Why? But the fact is, they were totally with the Congress. Now they are totally with BJP. See, the Hindu is comfortable either way. You see, Congress is not anti-Hindu. They may be accommodating others also. So I don't see the Congress having, the people having much hostility to the Congress as the Catholic or Muslims have. Okay. Because BJP is pointedly intimidating us, we don't want to go with them. The Hindu, they may prefer the BJP because it is more pro-Hindu than the Congress. Okay. So, but I don't see why the Hindu is intrinsically against Congress. No, that is not correct. They have no problem voting for congressmen. They have voted for Congress in big way. Yeah. ना पूण तुका आतां कितें दिसता हें सगळें जर पळयलें साश्टीक भितर कितली काँग्रेसीक लीड मेळटली हॅव दे मेड द एफर्ट्स टू गेट द लीड? No, I have not gone into those details and I don't want to. No, but काँग्रेस लिडर्स जाणें जितलो एफर्ट घालपाक आशिल्लो कोण सायलंट वोटर भायर काडपाक जितलो एफर्ट घालपाक जाय आशिल्लो तितलो घालो काय म्हणून? ना सालसेती वोटिंग जायत जालां. काँग्रेस सपोर्ट पडपा खातीर सालसेती पडलेंच. But the fate would be decided by Kanakona, Sange, Sawarde, Madkai, all those areas. Shiroda, Priol. That those areas. And what about RJ? RJ will make a... No, you see, RG was essentially strong in Catholic areas. Okay, yeah. But this time, see, लोक कित करता जावं Catholic जावं Hindu. तूं आतां RG supporter जायत. But the election campaign जात म्हळ्यार तूं दिश्टी पडटा बाबा. What are your chances? Yeah, RG Jikna. And RG is nowhere in the fray, in South Goa. Nowhere, non-existent. Yeah. So people are not fools to vote for them except hardcore. So hardcore attend mal. But I think general Catholic has not voted for RG, even though they may have voted for it last time. The RG has made a very big mistake by contesting this time, in South Goa at least. They would have been better off by remaining silent or supporting the Congress. Okay.
Yeah. Because I can see that many of their fellows feel that they were here as agents of BJP. ते यशवून आवाज केला न्ही काँग्रेसान ते मात भितर गेला हे यांक BJP न हाडले म्हण यशवून गेला तकल्यान लोकांच्या ते गेले सपोर्टरांच्या. So it was an error on their part to contest. That's my feeling. What about North Goa? North Goa किती दिसतं का? North Goa, the impression I get is that MGP may hold the seat, but by a much smaller margin. BJP by a smaller margin. But I think Kalap to Nalla thing. But exit poll says that the margin will be at least by 50,000. Last year it was more than a lakh, no? Last time. Yeah. Yeah. So that's what I'm saying. Margin would be less. Okay. Because of Kalap. See, Kalap all said and done has a stature. Okay. Which no other Congress candidate would come anywhere close to. No, but RG's Manoj Paraban, he will get. I don't know how much, but he may get. I expect RG to score more in North than in South Goa. That's what I feel. Yeah. Yeah. So, see what happens in North Goa. The voter are not football players, too much of football players. Okay. So they may not know what is to be done with a football. South Goa, a lot of them are footballers. And we all know a football has to be kicked. Okay. And they have kicked the football in South Goa. Okay. North Goa ते क्रिकेट पे बी लोक न्ही तांकां तितली खबर ना फुटबॉलाची फुट मारपा मागीर तेजे म्हणटा तुका ओवरऑल आज आमी आतां हे सोंपयता आसतना जर सारको जर हाणें केलें हांवें केलें चिंतून तूं हें केलें स्टेटमेंट केलो जाल्यार वॉट यू फील इट विल बी 1-1 or 2-2 for BJP? What do you feel? No. आणि कित्याक लागून? To me, no. आणि कित्याक लागून ते सांगा? Now, to me, it appears that BJP is more or less sure of one seat in Goa. Yeah, that is North Goa. Yeah, the other seat is too close to call from my point of view. See, if people have not voted for money, then Amjad Captain Viryatu is through and through by a big margin also. But if money which has been pumped in has played a role, then it's going to be difficult. That's the way I look at it. So, एक म्हाका आनी एक आतां सामको लास्ट क्वेश्चन उदय सर लोकांक BJP उडोवपाक जाय आशिल्लें असो एक सावथ गोंयांक तरी हे आशिल्लो लोकांचो तांगेलो जो राग आसा तो चॅनलायज करपा खातीर जे इंडिया अलायन्स आहा दे हॅव सक्सिडेड ऑर दे फेल्ड इन दॅट See, in the south, I'm talking South Goa here. Yeah. The Congress should have made greater efforts in the hinterland talukas, constituencies. And the problem is, I see from what I see, I could see that Amit Patkar has been highly effective. My feeling is that he was effective. Okay. As much as he was effective, Girish Chodankar was the opposite. Either he was just paying lift service or he has no hold at all. He should have concentrated on his areas where his community, the Bandaris, dominate. He came around here wasting his time. His addressing meetings here made no difference. I have got a feeling that he is coming here just to mark his presence. He should have been in Madkai, in Ponda, in Shiroda, in Samvarde. Those areas should have been allotted to him to work because these are his areas. These are people who he should be able to convince. He wasn't there. Now whether it was by design or accident, I do not know. Okay. So the Congress has failed in not sending their workers where they ought to have been. Okay. There was no point in bringing Girish here at all. Okay. In years he was completely irrelevant. Okay. So Girish, I think the Congress has wasted Girish's talents, if he has any, by making him campaign here. So, जर तूं म्हणटा की आतां जर सावथ गोंयाक जिखलो जाल्यार इट इज ओनली प्युअरली ऑन द पीपल्स वोट नॉट ऑर्गनायझिंग कॅपेसिटी ऑफ काँग्रेस. Absolutely. You see, the Congress did not really exist at. People wanted to defeat BJP for various reasons. So people have come out and supported. Congress, I didn't see anywhere. You see, if you were to see the campaign here, you ask anyone. From the calls I got, from what people tell me, you see, it looks like the Congress main campaign was headed by Vijay Sardesai. And to an extent by me. Neither of us are congressmen. Okay. See, so many people phoned me up in Barsangla. See, this came naturally. Okay. They didn't do it because I am no longer active in here. Yeah. It didn't matter to me. But the general feeling was that Congress much Jew
Vijayan and Radharao. That's what I was told by so many people. Okay. Followed. So this is therefore an indicator that a Congress per se hardly existed. Of course, I cannot say that. I must also add here strongly that the two MLAs of the Congress from South Goa were highly active. Okay. You see, Yuri in particular was there, and Alton he's not someone I am very familiar with, but he seems to have worked overtime. Yeah, and in his constituency also. Everywhere. Other constituencies. He has gone out of the way. Especially in the Sindhu areas. Yes, he has worked. I agree with you. Kepe, Sange, Tinzait kam kela, Kankona. And I have heard people say Alton Boraha active H1. And Amit Patkar has also been quite effective. Okay. My feeling is that I have seen him moving around, contacting Ingating Allah. Plus in North Goa also. So minus these three, all the Congress, so-called congressmen have deserted the Congress. No. All those who made a living and a name out of the Congress. Alesh Kera is with BJP. Movin Gudin is with BJP. Ravi Naik is with BJP. Subhash Sherodkar is with BJP. Digambar Kamat. See, all the so-called Congress senior leaders were campaigning against the Congress. Sardinia was campaigning for BJP, as we saw in that telephone recording. He may not have come out in the open, but he was instigating voters to support BJP. And Luisin Falero, Avantad Sarko, Rajya Sabha MP Bizalo, take my Bardo, he was also Susagado Busuna, coming in the month. So all the leaders of the Congress who became leaders only because of the Congress have kicked the party where it hurts them. So it was left to people like us to come out and back the Congress. So ह्याच हाजेर आमी आमची चर्चा थांबयतात. दुसऱ्यान म्हणटा तशें की एक्झिट पोलान जरी कितें सांगलें की दोनूय BJPक वता ते, सो एक लोकां मदीं अजुनूय एक गट फिलींग आसा की ना, एक्झिट पोलान सांगलां तरी तशें जावचें ना, कारण एटलिस्ट इन साऊथ गोवा इट इज अ टफ हें आसा फायट. आनीक जरी काँग्रेसीच्या लिडरांनी आपल्या पिरियदा खातीर काम केलें ना जाल्यार लोकांनी स्वता जावन फुडें येवन हें केलां. आनीक एक हें जाता की साश्टीक जे हाज्या पयलीं अरावंड 55-60 जाल्यार ते ह्या फावटी जरी सगळे साऊथ गोवा कंपेर केल्यार कमी आसल्या तरी आसतना पर्संटेज वाडल्या, आनी की पर्संटेज स्वता जावन लोक फुडें येवन मारिल्ले आसा. सो हे जर पळयल्यार अजुनूय म्हणजे फाल्यां जर कितें रिजल्ट कळटलो आमकां एक बाय दीस टायम कळटलो, म्हळ्यार ट्रेंड तरी कळटलो कितें जाता तें. पण अजुनूय सामकें काँग्रेसीन किंवा काँग्रेसीच्या सपोर्टरान निराश जावपाक स्थिती ना अशें तरी दिसता. सो ह्या हाजेर आमी चर्चा थांबयता आनी फालचे परत आमी फाल्यां जे रिजल्ट येतले तेय तुमचे मुखार अशेंच घेवन येतले हें उतर दिवन ही आमी चर्चा थांबयतात. तो देव बरें करूं. आनीक फाल्यां पळोवया कोण जिखता तें, आनीक ताजे फुडें कोण इंडियेक सरकार करता तेंय पळोवपाचें. सो तो मेरेन तुमचे सगळ्याचे निरोप घेतात. पळयत रावात गोमंतक TV.